Before I officially start, would you like to have a new group for your business proposal, or shall we stick with your koan lang? What do you call this? Your film analysis group. Sige daw, ang ganahan mo stick sa ilahang group, no, for film analysis para magamit mo na lang sa business proposal. Kindly raise your hand button so I can see the consensus, no? Consensus lang ta. Okay, same group ha, same group. Ayaw sa i-down inyong hand button if that's the case. So let's try to see. 18, 19. Okay, more di naman siguro ni kalalisan kay 20 plus naman. So same lang a group. Okay. Sige, we'll have the same group for business proposal na lang. Okay, so 7 groups. Nagyapon ni peer evaluation ha. Kay daghan gyapon tag areas nga i-grade ani. Okay, kay para dili kay mo daghan unang-unaon ato na lang itingog. Sige. So I'll be recording the lecture for today ha. I'll turn off my cam lang kay bugat kaayo mag-present pa ko and then go on. Dapat yung video effects akong background for a while. May present. Okay, sige. Sa man makabalik pa ni Darwin later. Sabi ako instructions on niya. Okay, hopefully makabalik in town kay unsaon man tanan nakasign og attendance pero wala sa Google Classroom, di ba? Okay. Excuse me. Okay, so I'll turn on the record ha. This call is now being recorded. Okay, so last time, with the previous discussions on your film analysis, diba, the series were actually focused on the firms, diba, mga sellers. This time around, we're going to talk about the economics of labor markets. Okay, so na siya 3 facets actually. So kaning tulo ka chapters, di ba I mentioned nga 2 chapters, actually i-compress na lang na ko ang 3 chapters day. But the 3rd chapter will be general lang a concept. No, dili lang na ko ito ang mga specifics. Okay, we will apply it with the Filipino setting because I mean the reference actually is more on the US-based examples, no? Sige. For a while. Okay. Now these are the 3 chapters, no, for the economics of labor. We have the markets for the factors of production, earnings and discrimination, income inequality, and poverty. So let's go to the markets for the factors of production, Osa. Okay, so the markets for the factors of production, so these are the inputs used to produce goods and services. So kung na ay cost
cost of production, nasa factors of production. So these are the factors of production. Okay, we have land, that's your animals, your crops, where the building is, kung establishment man ganina. Okay, we have the labor. Labor is equivalent to manpower actually. Factory workers, teachers, call center agents, kana labor na sila, part na sila sa labor market or manpower. Okay? Kay lain sad kayo, di ba, tibuhat ka og goods na kay mga goods and services nga ganahan pero walay labor market. Walay labor, walay manpower. Kinsa may mubuhat ana? Of course, sila, no? Okay? Capital, kay buwan na taani, these are the tools and equipment. Money sa, that is capital. Okay? Now, labor markets, like other markets in the economy, are governed by the forces of supply and demand. Now, let me ask you, kinsa may tig supply sa labor? Unya, kinsa may tig demand sa labor? Sige daw, palihog ka daw ang chat box. Let's see. Ayaw lang magkahadlo ka if wrong or correct in yung answer. What you think lang? Sige, chat box. Who supplies labor and who demands labor? It's okay, Darwin. Catch up lang kay bagora nagsugod. Household, ana si Rwani kay mag-supply sa labor. Okay, what about the others? Diba, umingon tag household, kinsa ginang household, diba mo man kasagaran ang consumers or buyers, diba? Sige, how about the others? Palihog ka ang chat box. Sige. Again ha, who supplies labor? Who demands labor? Sige, ana si Melvin. Ang individuals ang mo-supply then ang mo-demand ang firms. So, kinsa man na nga individuals. No, sige daw, be more specific daw. Kinsa man na. Si Jindy, kay ano siya, workers and firms. Job seekers. Sige, kinsa man ang job seekers. Unsa man ila? Supply of labor or demand of labor? Sa agency, supply firms. Kay demand, ana si Joseph. Okay? Workers ang mo-supply, then ang firms ang mo-demand. Workers, supply, and demand. Sige daw. The others, ana sila supplies labor, workers, or households. Ang firms mo yung mo-demand sa labor. Economy, supplies, and demand kay consumer. Okay? Sige, atong i-check kung kinsa man yun. No? Actually, the one who supplies the labor are the workers. No? Sila mo supply kay naman nila ang scarce resource sa pag-labor anang mga goods and services nga kailangan sa mga tao. So, dili sila consumers. No? Sila ang tig-provide sa labor. Whereas, ang tig-demand sa labor kay of course ang employers or ang firms. Okay? So, dili man na ingon, like I mentioned before, di ba? Goods and services are not really ready or there unless nga naay manpower nga mulihok ana nila. Okay? Lain sa kayog sulog kag simina, magic, imo na din isulog dili. Okay? Naay mga tigtahian na, naay tig-produce. Okay? Muna natay gitawag og factory workers. Next. Okay, so the demand for labor. So labor is a derived demand that comes from firms that use the factors to produce goods and services. So maingon gani kag demand is a derived demand or labor demand rather. For example, when consumers demand for products, goods, services, dili na ingon na naadayon. Wala akong gi-mention din na. Because there are also resources nga needed sa goods and services nga kailangan sa consumers. Okay? For example, the demand for education. How can quality education be provided man di ay?
Okay, what are the resources needed? So of course, the teacher is supposed to be hired, and when a teacher is hired to provide a quality education, so kailangan sila laptop, reference materials, internet, no, various ideas or activities na needed for the class, and so on. So asa man diri ang labor itself, ang derived labor, derived demand, by the way. So we have quality education. Pero kung mga materials, internet, no? Ideas for activities, mo na siya nga itong gitawag og cost of production sa end sa teacher. Okay? So kana. Again ha, ayaw ka confuse kung cost of production mo na mga needed ng materials sa end sa teacher. Whereas ang derived demand mo na siya ang labor, no, gikan sa teacher. Okay? Nasabtan ra, walay questions? Kaya na lang ko na may questions ha. So again ha, ang labor, mura naggihapon siya sa goods and services nga i-demand po sa mga consumers. Lahi lang siya nga, demand, no? Sa end siya actually sa firms. Okay? Now, on the other hand, we have supply for labor. Of course, di ba? Ang firms or employers, sila man ang tig hire, no? Because when the work magod or production or service increases, so mas mangita pa gid sila og mas mangita pa sila og mga, what do you call this? Labor or manpower, no? So sila tig hire. They hire you, no, kani mga firms and employers para makaproduce sa ilang services. So after na services, makaprovide na sila og wages and incentives, no, para sa ilahang mga para sa ilahang workers. Ideally, the higher the wage, the more likely the productivity and productions of workers. Therefore, mas work harder na noon ang kaning workers in providing their services, no, in providing labor, no. This is actually based on the trade-off between work and leisure, no. Ideally, higher wage, higher productivity. Okay? Kay with that, no, mataas ang ilahang wage, mas work hard sila, unya na ng leisure, no. Mahog na magsige work overtime, and na kita ko man ang sweldo. Okay? Ideally. Okay? Or they work harder kay para mas naikagasto ang worker sa ilahang leisure. So it's either way. Na sila yung mga trade-off, applicable gihapon siya sa trade-off. Okay? Now, just remember na kung demand gani, ang nag-demand sa labor, the firms or employers, and then ang nag-supply kay ang workers. Okay? Nasabtan ra? Any questions? Sabtan ra? Silence means walay kuan ha questions. Sige. Padayon ta. Let's go to earnings and discrimination. Now, labor, of course, naman gina siya wage. No, di man dyan na ingon nga you work for free. If naka-remember mo sa pinaka-first nga chapter, there's no such thing as free. Okay? So there are some determinants of equilibrium wages. No? So let's make this general lang, no? First, compensating differentials. Sige daw, unsa man inyong nasabtan ani nga term? Compensating differentials. No? A difference in wages that arises to offset non-monetary characteristics of different jobs. Sige daw, kinsa may maka-identify kung unsa ning compensating differentials. Anybody? Wala? Wala? Kaya mo volunteer ko din o walay volunteer. Saman. Sige. Kaya mo bunlot ko ha? Ay mo kahadlok mo answer. No need raman nga correct din yung answer ko. Sige, aritang Nicole Ann Islit. Sige daw. What is
na lang. Sige daw. Pagdali, Choy. Sigdo, duwa, Choy. Anybody else who would like to try? Well, nag-type si Nicole. Naiganan mo try? Nawag ko line, ha? Sige, aritang Joseph. Sige. Sa idea ni mo aning compensating differentials. Joseph. Miss Joseph. Asa man is Montalvo. Masig natug ni ha? Yes. Para wala sa hakay. Hindi na yung munting. So, guba sad ang mic ni Joseph. No? Sige, iya lang i-type. How about the others? Kanang dili guba og mic. Yes, ana si Reynalyn, mura daw siya incentive. Sige daw, i-expound daw. Ngano mura man siya incentive? Kanang, for me, miss, kay mura siya incentive kay kanang, mura ba siya kanang gikan ka ani nga work then ikuan ka i-convince ka nila nga balhin diri niya if mo balhin ka og work as far as I know miss kanang karon kay if mo balhin ka og work need jud nga mas dako ang imong sweldo sa new nimo nga work kaysa sa previous so murag para nako miss mo na siya compensating differentials or incentives kung anong mo balhin ka sa og work. Yes, pwede sa dyan, no? Kay kung ingon mo kag-incentive, bonus ba ya siya, no? Pero on a technical perspective, di ba, we're talking about wages man, kanang incentive kay mura man na siya mafunga. Let's say, for example, bina 13th month, lahipod na siya. No? Pero pwede sa to imuha Rinalyn, no, nga, mas mo offer og higher wage sa pikas nga firm or employer. No, nasay gibutang din si Jindy nga an additional amount income that give worker that must be offered in order to motivate them to accept a given undesirable job. So ang inyong responses, they focus more on the productivity. No, pero pwede na siya ma-apply sa lain na concept actually. No, pero pwede gyapon na siya sa determinants, no, equilibrium wages kay of course workers also need incentives, pero kung moingon ka compensating differentials, it's more on the end, no, sa end, receiving end. So workers wherein lahi sila og what do you call this, lahi sila og job descriptions or responsibilities. Theory aning compensating differentials, no, is that people who work late have higher wages, no, because they work late at night in contrast to day workers. But in reality, daily, no, if you have noticed, yes, there are different wages or salary brackets on workers, pero kung naa kay OT, mas dako imong salary if mo request ka og OT or overtime, no? Unya kung teacher ka, additional load nimo sa imong subjects means additional pay. Okay? So naay mga nang chat din nga compensating differentials are higher wages that are paid to workers. Correct. Okay? Mas dako ilaw wages ana si develop than similar jobs tungod to different nature of their duties. Correct. Inana na siya. Pero kung i-relate sa nimo sa gipangsulti nila Jendi ug ni ko Rinalyn, ang incentive pod per worker is vary sad siya actually. Okay, so connected ra gihapon siya. Nakuha ra ang compensating differentials. So mo na siya ang iyahang concept, no? Whereas kung ari kag human capital, sige, kung mayroon kag human capital, ang naa din hino is education on the job training. So ikaw, kung naa kay in ani nga mga credentials, no,
4 years imuhang training, no, or imuhang baccalaureate kanang bachelor's degree. Okay, there's a higher possibility for you to have higher salaries when you work. But the question is, tinuod ba ka ni, no? Do you think kung ikaw as a human capital, higher mo education, do you think mas taas sa imuhang sweldo na or dili? Sige daw, palihog ka daw chat box. Accumulation of investments man daw. Okay, so when you earn, higher education means higher wage. Tinuod ni dili. Sige, yes or no daw din sa chat box. Depende kung kugihan ka or higher jud. Dili kaayo. Yes, no? Dili kaayo. No. Grabe dyan. Ingon jud no. So very nanadyoy conviction ang uban nga yes ug no na uban kay dili. Nasa usa din hinga no sa ako ma'am, like models are paid more gali miss iko ani mo sa mga surgeons. Pwede kaayo. Okay? Ana sa si Ferchilin sa Pilipinas lang, tinuod nga mas higher imong salary kay kasagaran sa private company kay needed jud na ay mahuman na kursor, nakahuman jud og eskwela. Considered pud nga correct kang Ferchilin, no? Human capital is actually connected to the other concepts nga sunod ani, no? According to Jerome Sad, mas dako og sweldo ang professional athlete kaysa sa teacher. Correct. Okay? So if you have noticed, varied ang inyong responses, no? Na I guess, na I know, na I dili, na I maybe, na uban kay ana makita dyan mo nung anadyoy underlying circumstances if tinuod pa dyan yung human capital sa imuhang education. The more you learn, the more you earn. Okay, sige daw. Ato daw natanawon sa pika slide. No? Kaya kaninyo mga responses, this is actually very connected to the next concept. Okay, so kung human capital, more na ang mga investment nimo as a person, mga training nimo, internship, on-the-job training, no? Master's education, kay matod ba daw nila kung taas daw maabot ka PhD or Masters, mas dako tayo mong sweldo. Sige daw. Ito, tanawin sa next. No, kay inyong mga responses, actually, this is related to ability, effort, and chance, and also to signaling. No? Di ba na iniingon ganina nga, higher ang salary kay kasagaran sa private company, needed yun nga human ka og eskwela. Okay, that is actually related po din sa signaling, no? Now, ari sa ta sa ability, effort, and chance. So, natural ability, di ba naman to iniingon nga, ang models, si Angelica nag-ingon nga, models are more paid, no, compared sa surgeons. Okay. Natural ability, di ba ganina nag-isgot ta og education. Mao na siya ang sole good na concept for human capital, no? Now, kung natural ability, dilibot pa sabot nga imo nang eskwelahan. No, for instance, mga models, diba, when you see models, they are tall, beautiful, and na sila yung mga requirement. No, it's on the face department, sa height department, ang pangtanawon sa mga kanang mga recruit o mga models. That itself is natural ability. No, i-workshop lang gamay, and then pwede na siya mo go for the runway. Okay? Let's say ka na sa mga art commissions. Kinsa may mga mahilig og art commissions din na mga ganahan og arts din drawing or wala? Wala. O naa, si Frichilin, kumusta man ang imuhang commissions? Do you accept commissions now? Dili ko visual arts miss, like painting, drawing. Dili siya na miss ka na more on makeup ko miss. Like kung naimo ako kanang mukuha na ko miss, pero ang ilang ihatag kay kanang naakoy kanang
rate miss pa, pero ang rate na ko kay kanang 3 years pa man ko nga nag-start, 500 ra ang low, ang pinakagamay sa usa ka person nga make-upan. Pero og dinaghan na miss kay na siya mo discount like 450 ana miss pa. So, ano man nag-cut on ka via YouTube or on your own lang dyan eh? On my own ra miss. So that itself is natural ability. That's an example. Okay? How about kang Marianne? Yan naman siya na, sa man pud imo. Marianne. Yes, Marianne? Okay? So katong kang Fritchilin is on makeup. No? Siya rin nag-cut on. Siya po tig-rate. No, siya kagaling mo. That's natural ability. Kung nakabantay mo na yung uban is hobby magsugod or lingaw-lingaw magsugod until mo na ang ilahang gamiton to earn money. No? So, yun na. Next, we have effort. Okay, this is closely related to ability. No, pero natural ability is more like siya naman dyan, di ba? Ganina si Virgilin, siya rin nagkaton. Pero, kung wala sad siya nag-effort, di sad siya makaton. So, there's a thin line in between. No? So, if you have noticed, na ito inaingon ganina nga, the more you learn, the more you earn. So, of course, no, kung wala kay effort, di ka ka-graduate. Di ka katrabaho. Okay, if you have noticed na iban kay ganahan naman nato daan. No, ganahan og sugar daddy. Sige. Insa may nangita ng sugar daddy direbe. So inana no? If you don't work, of course, wala kay ma-earn. Okay? Kailangan jud ka maningkamot, especially if nagkalisod na daan bitaw. So inana, that's effort. So chance also plays a role in determining wages. Example is kanang ito mga freelancing. In my case, I'll give an example ng tigatag ko paper commission last summer. I just started last summer before I got into CTU. Paper commissions are kinda dili ko kaingon nga rare siya ang magpa-paper commissions kinaaman jud nga ang uban no. Actually sa Twitter dagan kayo kanang mga mo promote silang kaugalingon nga magpa-paper commissions and na ginsay willing magpabuhat. However, by chance siya because dili man siya as common as kanang bitaw mag-hire lang ang HR nga we're hiring for this kind of position paper commissions kailangan pa ka mo post and then dili kayo ingon nga daghan magpabuhat bitaw and then the spread of mouth is also very useful, no? So how can chance play a role in determining wages? Not necessarily bitaw nga naa siya sa government pero naa magpabuhat og paper kay freelancing man siya. Okay? How can it determine wages? Ang mga inani nga chance depende sa paper na ako ang bitaw makuha like when ang deadline excuse me unsa katason unsa kalisod no naay mga exemptions like math related nga papers dili ko modawat og inana no so nakoy mga brackets no sa ako ang paper commissions before like for example kung essay lang 1 page nya ang iyang deadline kay sige let's say for example mga next week pa if high school pa siya di siya ka afford okay, I'll put it mga 200 lang or 150. But if ka-afford man gani ni siya nga client, and then I'll go higher. So that's how chance plays a role in determining wages. Dili lang sa wage sa kanang mga firms, pero kanang mga freelancing. No, sila yung magbuot-buot sa ilang wage po na. So nagets ra ba? Wala na question? Kasi I'm going too fast ha. Pangutana lang mo. Okay. Signaling. Okay, according to this alternative view, when people earn a college degree, for instance, they do not become more productive, but they do signal their high ability to prospective employers. So let's compare this with human capital theory, no? Okay, kanang signaling theory and human capital, they actually both touch on education. However, kung maingon gani ka og kanang education in human capital, most likely daw is higher
wages, no? Probability for a higher wage kung na kay education. Pero kung signaling gani, during sa hiring process bitaw, okay, mas ma-hire daw ka kay productive ka because nakahuman kag education for 4 years. Mo na siya ang signaling theory. Okay, so tan-awon lang ka, okay, sige, nahuman siya masters, no? After niya graduate sa undergrad, no? Na college. So most likely kani siya ma-hire ni siya kay productive siya. Okay, so inana dili siya written rule, more like discrete siya nga kuan, non-verbal bitaw nga agreement nga kung inana, no? So mo na siya ang thin line between sa human capital sa signaling. But do you think since ang human capital ato man tong gi-mention ganina nga higher wage, kung higher yung education, the more you learn, the more you earn, pero ang signaling, do you think nga kung mahuman kag college degree or you have a higher education, do you think nga mas productive ka ana? What do you think? Sige daw. Chat sa chat box. Yes or no? More productive if you finish a college degree? No. How about the others? No. Ana, yes. Yes. More yes. Yes ko no. So higher ang productivity. Okay, yes ko no. Pero if kabasa mo sa meaning sa signaling na Adriel, they do not become more productive, but they do signal higher ability to prospective employers. Ana si Reynalyn, mas knowledgeable lang miss na mas makapaspas sa production. Pwede, depende kung unsa nga skills Reynalyn, no? It could be soft skills, like for example, kanay mong intellect or mga practical skills. Pero naman ko uban nga college graduate sila, this is not to discriminate ha, factual lang ni siya nga, let's say 4 years yan ako man og college, but ang iyahang gi-applyan kay wala siya knowledge, no? But then trainings are applicable man, especially if ang kanang nag-hire ana nga a certain job position is entry level bitaw, meaning no need for experience. So depende siya. Okay? So sa kaning theory sa signaling, again ha, signal na siya sa employers nga i-hire ka kay tungod sa connotation na productive daw ka, no? Because nakahuman kag college degree. Okay, but dili na siya implication na nakahuman ka og 4-year degree is kanang mas productive ang person. Dili gina siya tinuod kay I've experienced it myself. I saw former colleagues nga actually mas lisensyado pa sila nako, no? Pero dili sila productive, tapulan kaayo, no? Kita lang maglagot magtan-aw. So inana, when you go to work, pohon naamoy masugatan sad nga mga inana. Okay? Sige. Next. Next. Okay, so the last part sa earning a part ng mga equilibrium wages, no? We have the superstar phenomenon. So kato ganina we were talking about the professionals who actually finish education, no? Background sa education to siya ganina. For superstar phenomenon, from the word itself, diba, kasagaran, of course, mga actors or actresses, if you have noticed, tungod sa face value or their talent, actually ma-relate niya siya sa natural ability. If you have noticed, ma-acting lang sila diha kay $1 million sa dayon. Let's say Emma Stone. No, si Emma Stone, she earns millions of dollars for each film she makes. No, maski wala pa kakaibaw sa movie nga sa trailer pa na, let's say trailer pa na, no? But once nga ma-release na ang movie na, you're more likely, or most people are more likely to watch the film because it's Emma Stone, no? Because she is famous, no? If you have noticed some other celebrities, they actually all have
Okay, if you have noticed si Harry Styles, kana sa karon kay sikat na Madrid siya. Pero before, he was actually working in I think that was a food restaurant, or siguro to food chain or coffee shop nara ana. So humble beginnings. Pero once they act or once they become famous, they actually gain more dollars, no, compared to carpenters, plumbers, teachers. So if you have noticed na siya disparity bitaw sa kaning superstar phenomenon, labor, hard labor, no, ang gipambuhat ani nilang mga teachers, mga plumbers, carpenters, people need them for practical skills. But then again, lesser gihapon ang ilahang nadawat nga wages compared sa superstars. Okay? Nakakita ninyo ang difference? Nasabtan na or wala? Questions? Paningog mo ha, if wala nasabtan, okay ra jud kayo mga tanam. Nako ara? Okay, sige. Let's proceed to the next part. Now we have above equilibrium wages, minimum wage laws, unions, and efficiency wages. So let's focus on these three. Okay, union. Have you heard of these? Kuan man siguro. Recall these terms. So union, this is when a worker association that bargains with employers over wages and working conditions. So kani mga union ma-form ni siya within an organization or a workplace wherein workers form this group in order to fight for their rights, especially with salary discrimination against corrupt administration. Okay, so I actually had a former colleague, nag-teach siya sa lain na high school food before, no? And then they were actually not only with the wages bitaw ang problem, but with the responsibility of the job itself. It was a very toxic place actually, according to her. And then naay maltreatment, okay, dili equal bitaw ang ilahang treatment sa tanan. Corrupt gid ang ilang administration actually. So what they did, they formed a union and they actually fought kinaunsa naman yung konstitusyon. Okay, fought for their rights, especially with their salary. No, actually, this is the reason why na tatay dole no kay ug na mga discrimination na inana unta is makater ang needs sa labor force. Sadly, wala kay koy nadunggan nga na yung mga inana, no? Kamuna ba may nadunggan inana nga andole kay ni cater sa needs. Yes, actually tinod nang gisulti ni Prachelin, no, biased ang one actually ang kaning dole, no. Based on my observation, no, shady kita diri na. Mostly sa kanang mga government bitaw nga mga groups or organizations, they are biased actually. Even sa BIR, no, naabot na matag mga inanim. Sige lang, kay connected magyapon ni para ma-aware sa mo. Even sa BIR, ako ang miga kay ni-assist siya before siyang anti mga real estate, and then there are papers or documents that need to be processed. So, taas kaayo ang linyana, but they come into the line first. Pinamahan dayon ilang mga documents because there's an inside job nga magbinayaran na ibitaw og kanang for example kanina siya nga staff nga mo process anang nga paper, bayaran na nimo pila ka libo, and then ma-handle na nimo imong documents na makuha nimo dayon within the day. So na daghan under the table. So you cannot really question if naay mga people nga for example mag-form og union because daghan kay maltreatment kana sa wage palang daan, no, kay nanay mga law nga wala ma-follow. Okay, naglaw pa ta ani. Okay, fixer, di ba? I guess you're already very aware of what is happening in the siguro, in the government, especially with this one. Okay? Next, kanang strike, if you have connected ra gid ni sila tanan actually. If you have noticed kanang mga jeepney drivers before katong face to face pa di ba mag-strike ang mga jeepney drivers, it's because tungod ana ilahang wage po,
nila ana is ilahan na, once they earn from kanalagi mamasahero, but nice certain areas nga kailangan nila bayaran, especially if ang jeep kailangan ang girant dili ilaha, of course makuhaan na ilahang profit way, no? So na dili ito sad ta ka blame bitaw if mag-strike ang mga jeepney drivers, pero usahay sad lagi kay because of their withdrawal from labor, no, at certain duration of time, ma-affected po din down ang mga tao. Okay? Next, efficiency wages above equilibrium wages. Ideally, paid by firms to increase worker productivity. No, ideally, gyapon, di ba naman ito i-mention ganina si Arena Lynn na about incentive. No, so kanisha, this is actually one way to increase worker productivity ka ng mga 13th month, mga bonuses. No, that's more likely to increase worker productivity. Even kana sa teachers bitaw, wala na kayo ihatag na example na kayo mo mag-chay applicable sa ako. Okay, my parents are government workers, and then my mother teaches in the public school for how many decades na. There was always a promise sa ilahang school nga patasan ang ilahang wage, no? Which is ang kanahon ta is to promote, di ba, worker productivity. However, padung na lang mo retire ako mama, wag gihapon mo saka ang ilahang sweldo. So in ana, no, this is actually very idealistic, no, ang kaning theory sa economics, if you can see based lang sa atong mga previous nga discussions sa kaning current. However, dili gid malikayan na practically there's a dark side of all of these concepts, no. Ideal na kaayo, pero kung ubos ang economy, I don't think ma-achieve na. Even ang kanang US ganina, pag gani sila ilahang own dark sides in terms of mga inani wages, no, ilahang labor market, no. So inana. Okay, next, so we're done with this chapter lang. I hope wala nang may questions. Let's go to the next one. So here, aside from the earnings itself, kato earnings man to. Okay, now we're going to talk about discrimination. So this is the offering of different opportunities to similar individuals who differ only by race, ethnic group, sex, age, or other personal characteristics. Sige daw, based on your own observations or understanding, unsa may mga examples of discrimination, if i-base nimo siya on kuan bitaw labor market, sige daw i-type daw sa chat box example of discrimination. No need to be correct or wrong, ha? Okay ra na, kinyo ha man ang idea. Anything? Sige na. Pregnant status? Sige, we'll see. Sige. Type lang mo diha, alam mo kahatlok og type. Idea raman. Kay mas less i-accept tungkol sa maternity leave. Depende siguro rin if private sector na or public. Kaysa public, dili man inana noon. Kani daw, kanjiya kay sa edad kay panagsa if tan-on nila mas bata kaysa nila kay mas gamay mo na hibawan. Pwede sa no? Gender identity, mas piliu ng mas bata, mis bisag daghan bad records. Ay uban, i-hire nila ang mas bata kay mas fresh sila ideas kaysa tiguang. Height kay di dawaton kay putot sa asa man na kung mag-flight attendant siguro ka no.
niya dili i-hire kay naay sakit. Kung rookie pa tambakan og mga buhaton nun sa ilang mga seniors. Yes, actually pwede sa siya. No? PWD. Ang PWD kay some company kay dili sila mo hire. Painiingon nga dili i-hire ang chubby kay need nila slim one like sa model, flight attendant and more. This is also a case-to-case basis. Crystalline, ano siya, physical look, some company mag-matter. Napoy physical look, naitato adit daw. Night shifts na maabot og kadlawon. Call center man inaniw. Pero yeah, sa pwede na siya. Okay, applicable. Okay, wala na? Okay, so very good examples, no? If you look at it at a general or a bigger perspective on discrimination, actually your answers are applicable, no, sa discrimination. Kaya ang naaman din hino kay race, ethnic, group, no? Pero age and sex and personal characteristics, yes, those are also parts of discrimination in the labor force, no? So daghan kaayo. Let's try to see og asa na siya mabutang ka ng inyong mga ideas, no? Sige daw. So na time measuring labor market discrimination, discrimination by employers, discrimination by customers and governments, and statistical discrimination. Sige daw. Atong pantanaw ninyo ang mga kuan. Sige daw. Pregnant status. Unsa man ni Fretchelin, is it currently pregnant or kanang humana na pregnant? Di na siya pregnant. Unsa man ni? Pregnant status. Kung kuan siguro ka, let's say single mothers, no? Actually nayubang company nga dili kaayo sila mo kuan mo accept og a single mom. Kaya actually when I was a ano tawag gani, intern bitaw before. Actually kaning kasagaran inyong before I continue, no, kaning inyong mga gipang kuan mention, kasagaran ani nila is mabutang siya dinhi sa measuring labor market discrimination, and some kay diri sa statistical. Okay, pero most likely din hina siya sa measuring labor market discrimination kay ang mga person, ang mga kasagaran na nila kay mga characteristics mo based on sa age baron or sa sex or experience, work experience nga background nimo. Whereas ang discrimination by employers ug kaning customers and governments mo igot ni siya more likely sa wage pod, pero actually interconnected manggihapon siya. Kung ari to sa inyong mga gipang share, yes, measuring labor market discrimination na siya kasagaran. So there was one time nga nag-intern ko before sa HR department, no, when I was in college. So we were actually mamahadlok jud ko ma-interview, no, kay dili gid siya ako ang forte, but I was listening, and then one of the applicants was a single mother, man siguro to siya, or mother na jud siya anak. But then the time or the schedule needed for the job position was night manggod siya, and then they were actually looking for single females bitaw kay bar man to siya, and they need servers bitaw. So ang nahitabo is murag wala man siguro to nila gidawat kay ang giingon sa amuang generally kung to siya tawag na generalized bitaw siya nga HR ang iyang kuan, ang iyang tanan position sa HR kay daghan man nag-facets ang HR, no, so siya general HR siya dito. Okay, so ana siya ni-explain siya namo nga it's quite hard to really hire single mothers kay of course sa ilang part manggod naay bata maghuwat daw sa ilaha, and then gabi ang schedule sa bar, basta bar. So
niya nga mangita og what do you call this, mangita kinsa mo bantay sa bata, or else the mother might be expecting a higher wage kay tungod lagi ang iyahang ang kato siya nga babae is single mom gud siya. So naay mga ina nga discrimination bitaw on single mothers. But actually these days no, dili naman kaayo na siya what do you call this, dili na kay siya ingon nga big deal in the market ang kanang mga pregnant status or single mothers kay kasagaran pud nagkuan karon nag-call center mga single mom man pud work from home inana, pero depende pud na sa company actually. Okay, pero kung ari ka og ang public sector dili naman kayo siya ingon nga discriminated pud, pero kanang mga moms nga ni stop og school, not really ni stop og school, ni stop og work, and then in between silang career bitaw kay naay dako nga pag-apply nila balik because they have to take care of their children. Kato na to giingon nga mas i-hire ang mas batanon bitaw compared sa tiguang because there is already a gap manggod. Ayan tan-aw manggod kung batanon is mas naapay ideas no naapay niingon mas naapay ideas kay fresh grad man no, wala pa kakalimot ang mga tiguang kay inayon na daw lihok, so nanay mga discrimination. Okay, another thing is if you have noticed katong sa Squid Game bitaw, I don't know if you've watched that already or napay wala kita, so a little spoiler lang siguro na aman to'y Indian di ba si Ali, so he actually represents discrimination sa among wages kay wala siya sweldo bitaw inana, and then unsa pa man corrupt pud ang ilang administration sa katong na company. Okay, others kay kana mga children, mom nga nanay children gamay work experience i-contrast nimo sa men, so kana that's measuring labor market discrimination no, kani kasagaran inyo hangi pang chat din this is actually measuring labor market discrimination. Okay, now let's proceed to discrimination by employers. Masing gaduka na mo diha ha, pangutana lang mo na may pangutana. So ideally, employers, not really ideally, more like practically, no, employers are to blame for discriminatory differential wages, no. Pero para daw dili ma-blame ang kaning mga employers no nga discriminated daw ang differential wages sa iyahang mga tao, so natay gitawag og profit motive. So kung may nga profit motive, of course, kung business owner ka, unsa may hunahuna na, di ba, kwarta, profit. Okay, so simply, business owners who only care about making money, no, mas advantage daw sila sa katong mga naa sa competitive markets, bitaw, di ba, if kahinumdum mo sa competitive markets, no, they compete against those who only care about discriminating their people. So as a result, ang firms, no, nga dili mo discriminate ani nga mga tao sa ilang what do you call this, ilahang company, the more nga magsigig sila compete, the more they care about money. Ang katong mga nagsigig discriminate daw nga employers mawa daw sa market, no, so in that way mo na daw na siya ang nga natural remedy for employer discrimination. Okay, but the question is this happening right now? Is it true to life? Kay ideally na discrimination among their kuan daw, ideally kung profit lang ang nahunaon daw sa employer, meaning mawa sa tong mga discriminative kaayo nga employers no sa market. Is it true? This is the theory, but do you think it's true? Yes or no? Sige daw, paliho ka ang chat box if it's true or not. Anak man daw sila, profits make employers like reduce or fully na ma-reduce or mawa ang kanang discriminating sa market, no, against sa katong mga mang-discriminate. Sige daw, is this true? Yes or no? Sige daw, palihog ka ang chat box. No, dili kaayo.
CEO samot na og dako na ang company. No na yung mga no jud. No, di ba kasagaran no wala nag yes. Okay? Practically yes. Sakto yung mga answer. No, kay actually naagya po yung mga employers nga mo discriminate, especially kung corrupt ang administration ani nga kon. Correct gyapon ni siya sa katong Squid Game. Actually no katong si Ali nga discriminated by employer, no, exploited na gid to siyang inato nga level. Okay? Napapailain siguro nga example ng discrimination by employers. Nakalimot lang ko. Okay. Any other examples nga you can share siguro? Na may ma-share kay discrimination by employers? Kinsa may mga tig order dire og Shopee di. Sige. Isa ka mo. Hand button. Kinsa mahilig dire og Shopee, o di ba? First, si Pechilin. Sige. Pang isa na mga kamot kay hapit na pud ra ba ang kwanting sale sa Shopee o Lazada. Okay, so mo na yung mga mahilig o Shopee. 12 na hapit na ra ba pila na lang ilagbay in town. Mag-gift na mo na after sa inyo sa may finals, okay? So actually, another example no kana daghan man gid mo nag-Shopee, nag-Lazada, no? Actually, ang kaning mga riders, no, they are still discriminated by their employers. Kay if you have noticed, diba, kung mahilig dyan mo Shopee, kay ba mo nga naay mga quota ang mga drivers bitaw within the day. If and only if hindi na nila mapadata ng parcel sa ilahang mga customers, no, most likely ma-terminate na dayon diretso ang ilahang contract ana, di na sila masweldoan. No, so I don't know if you've seen this on Facebook. Naay usa ka what do you call this? May isa ka driver nga wag niya na human nag-deliver taon tanan. So gipaningkamutan na lang niya because nawagtang ang lista. Niya tungod wala niya na deliver tanan kay nawaay ang lista. Ningkamot taon siya og pangutan na sa neighborhood kinsa tagiya to nga parcel. Kay mo naman gihapon ko no terminated siya wala siya sweldo. So that itself is already a discrimination. Gamay na gani sila sweldo dili pa gyud sila ingon nga well catered. Kanang ilahang madawat bitaw nga mga shipping fee kana inyong mga gipambayad nga COD gamay ra kaayo nga percent ang maato sa ilaha. That's why as much as possible kung ako magpa-deliver ko, okay, of course mahilig kay kog Shopee pod labi nag-sale sa libro pero karon wala na kaayo no. Kanang I always give a tip of 20 pesos. Gamayan lang ko sa GSO. As much as possible, manghuwang ko 20 sa akong kuya kung na siya sinsiyo so that napod sila extra bitaw nga income. And actually, malipay na sila ana. Kay gamay man gud sila sweldo, no? Kanang mga call center, unsa man nga area do you think Jendi? Employer discrimination, wages, actually dagko man sila sweldo. I think mas mabutang na sila sa measuring labor market discrimination if ever. Actually, call centers dili na sila discriminated actually by employers kay if you compare it to teachers, actually mas dako sila og sweldo, mas daghan sila incentives. More like na sila mabutang sa discrimination by customers and governments, no? More on sa customers sila discriminated, no? Kay let's say for example na ako'y miga, no, connected gyapon ng employers, customers, and governments. Na ako'y miga bago na siya ni apply og call center. I think naa pa siya sa training part. And then naay isa ka customer bitaw nga attitude maginang ubang mga if you have tried call center, makaibaw jud mo nga attitude jud ang uban customer. So siya customer bitaw nga attitude kaayo. And then sige, nakalimot ko sa iyang concern pero tungod ato nga ang survey dito na to siya gipa-answer nga survey niya, sige siya reklamo. And then nagtarong to ang ako ang miga og pangutana sa iyang concern. But what happened was that ang iyang gibuhat kay ginegative man siguro to niya ang survey sa ako amiga and
if that is the case, magundahin negative nga comment siguro or kana mga reklamo sa ilahang mga customers. Dili ko sure ha kay dili ko sure sa lang system pero mo lang ni siya ang ako nasabdan sa context sa iyang gi-share. If naam gutong negative nga comment, I think sa survey mo affect sa ilahang allowance or sa ilang incentive kana silang bayad, I think. So mo na siya. Okay, that's discrimination by customer actually. Okay? Company driver, sa asa man na siya pichilin, sa customer or sa employers, sa man nga certain area imong pasabot. Dato ba gani mong pangutana, Jindy? Yes. Hopefully nga. Okay, sige. Kani kang pichilin, ano ta ka pichilin? Sa man ni imong company driver pasabot ani? Kanang mag-deliver sa mga Magnolia or Selecta Miss. Discrimination. Na sila discrimination by employers if and only if ang ilahang wage kay or wala sila tarong incentive. Inana. Kay actually labor mga dila hard labor, yes, walay tarong sweldo. If you have noticed ang kana mga jobs bitaw nga dili for highly professional people, dilan ta mo ingon og illiterates, no, less educated kay na may uban na nila high school graduate lang or wala ka human. Okay, tungod kay mo na ilahang achievement bitaw or background, they are more likely to be discriminated in terms of wages, no, practically speaking. Even ang farmers, no, they are also still being discriminated. No, wala sila tarong nga sweldo, ilahang tanan ani, pero the rest of the production sa ilang profit, no, kay bayad ra gyapon sila mga utang, pag-rent sa ilang mga materials, so na discrimination gyapon na siya. Okay, discrimination by customers and governments, kung ato i-kuan kana ato ning i-base pod, no, anay giingon si Renalyn nga kana sa mining industry, mga bata ilang ihar niya gamay ilang isweldo. Yes, actually that is a child labor which is illegal. The discrimination by employers na siya actually, no. Familiar mo anang mika nga illegal na siya nga kuan actually ingredient for highlighters, I guess, sa mga makeup. Have you heard of that before? Okay, actually kanang mga pang-shimmering splendid sa mga makeup ko, no, ang gamit ana nila is mica, and then the ones who are mining the mica kaysa ilaw man akwaon are actually kids, African kids man siguro to, or Kenyan, and then ang pinakakuyaw ana is basin mahugno dito sa ilaw ba na ay mamatay bitaw, and then there are no certain ang ilang mga sinina kay kana bitang dugyot kaayo, ina nawala sila tarong materials, makamangon sila sa ilaw, which is very illegal. And then ang na-document ana nga kuan kana nga scenario was actually done in secret kay illegal man, no, so patago ang pag-document ato actually. I don't know if the fully na siya, fully reduced na siya kay giban naman daw ng makeup, but I don't think so. Dagan biya kayo mga, you know, mangita jud paagi basta illegal, diba? Okay. Right, that's discrimination by customers and governments po, no? So customer preferences can actually affect wages, no, especially if man discriminates sila. Actually, this is very common in the foreign countries, especially kanang daghan kaayo racist bitaw. There was one video in Facebook that I actually saw before. Spanish or Mexican man siguro to ang katong staff sa fast food chain, and then there was this middle-aged woman who was very discriminant with this worker, no, batanon ang worker. Iya ipugos og kanang speak og English, iya ingnan nga kanang you have to speak English. I couldn't understand you. You're in America and cannot speak in English. Do you know that English is a universal language? Daghan na kisyo gipangyoyo anya. The worker was actually trying to fight for his right, was no ana siya nga dili ko no kanang
ang Spanish jud daw ang ilang universal language sa America, which is true. Na wala lang kay bawang ubang mga native speakers ana sa English. So he was actually fighting for his right, and then nang-threaten pa ang katong American middle-aged woman na kuan dili daw siya mobayad if and only if kanang ang moatubang niya katudong Spanish ka kuan nga staff hindi na papahawaon blah 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 and ano. So to speak, if and only if di na siya ganang mubalik dito kay nalagi staff na Spanish, di mo speak og English, dili siya mubalik dito ato siya sa lain na fast food chain bahalag higher ang price, no? Basta di lang siya dito kay racist man siya. So going for a higher price or the competing establishment is already a show, what do you call this, a sign of discrimination against employees or the labor or manpower of a certain establishment. Kay kung wala na customer magsig adto sa establishment, maka-affect man na sa wage pod sa employee. Okay? And then very very common jud kina siya sa foreigners actually, even in Korea daghan kay mga racist dito. Okay, next kung government, no, the government has discrimination on employees if and only if kanang na mga discriminatory nga practices bitaw on the wage of their workers. So example, teachers, professionals, no, maghunahon ang mga tao no nga hala kung teacher kay dako kay sweldo, hala kung kuan nina na ka-graduate na engineer, so sindo ta pa minawon sa engineer, oy pero na gagmay kayo nag-grad kanang kuan wage, no? There's a big disparity between the what do you call this between the tuition paid for an individual during college compared sa iyahang pag-work, no? Dako kayo process para maka-take board exam, maka-license, pero ang sweldo pila raman in town, waman kaabot gani og 3 digits, no? Even teachers are being discriminated in terms of wage. Kung naka-remember mo, so kung i-mention ganina, ako ang mama kay mo retire na lang gamay gyapon sweldo, no? Yes, correct niya ang giingon ni Erica, even nurses, no? Hala, nindot kay paminahon ang nurse nga kuan ay label sus kadato og kanang kurso. But asa naman ang mga nurses karon, di ba kasagaran nila mag-caregiver, ang uban nag-call center. This doesn't only apply to nurses, no? This is actually most of the professionals. There are always false promises of a higher wage for professionals, but actually the ironic scenario is that wala ko lang discriminate how call centers. I'm going to show lang that the disparity against the BPO companies of providing incentives and wages, higher wages than professionals itself nga i-pursue yun sa ilahang mga fields. Okay? So, asa to dapit wait. Nurses who graduated here sa page applied in other country. Yes, mo na kung giingon nga mag-caregiver ang uban actually. My sister herself actually nursing graduate siya. Mahal kayo siya tuition do. Grabe kay San Carlos magud siya graduate, pero di pasabot nga kuan miha dato miha. Kay ang tunga sa amuang yuta actually is nabaligya para lang makatustos sa iyahang tuition, kay mahal jud kayo ang nursing, then kinamagwangan pa gyud siya. So what happened was that she was working in adversely before and then my sister has a very good credential in the emergency unit dito sa Eversley. Nindot ko siya experience, and then she actually applied for regularization dito sa Eversley, but ang nahitabo kay bamon sa nahitabo wala siya nadawat dito because pakiray no na nepotism. Okay, so ang nahitabo she actually vied to work in Norway before na naganan siya malarga, but due to financial status bitaw na nagkalisod wala gid siya kaadto mga country nga na-practice ang iyahang gigraduatean. So what happened, my sister worked in an ESL for I think 2 to 3 years,
no? And then she actually went to Thailand, no, last 2018 to work as a teacher. So kana the irony bitaw nga nindot kay kag eskwelahan pero ang imong gi-pursue kay dili related sa imong eskwelahan. So that's the sad reality, no? So when you graduate, it's normal to feel nga you're very uncertain bitaw nga hala kasi ma-unemployed na ko na kay when I graduated, that's also what happened, no? I didn't know which path to choose kay hala asan ko applyan him kana bitong the struggle to actually really know what you want to do kay you're in your 20s niya palamunin gihapon na so mo na siya mga certain concerns of professionals and individuals, no, kana mas kinindot kag eskwelahan gamay gyapon kag sweldo, no? Kung nakabantay mo ang nadato mga businessmen ra gyud, no? So even if there are no mandated, dili siya directly mandated ang kaning mga wages by the government, it's still very discriminatory though, no? Kay let's say for example college graduate ka, dili man nabot pasabot nga college graduate ka dako na din imong sweldo. You have to go for a higher education or training kay mo na siya ang nice certain bracket bitaw nga sundon. Let's say for example ako nag-masters ko, wala pa ko'y license, no, sa graduate ko. So nagsitiyo man ko ang bracket ana sa ako ang what do you call this, sweldo is 175 per hour. Kinag-masters pa man ko. But if and only if mahuman ko masters, that could actually grow to mga bracket nga 200. No? So na sila yung mga credentials or qualifications nga ipang-follow bitaw for a higher, what do you call this, higher wage. So inana. No? Pero ilad gihapon ang pagtaas sa sweldo, ma-teacher man or unsa nga professional. Okay? Nasabtan ra, I'm relenting too much already. Nasabtan ra ang examples, wala ray questions. Kuha ra. Okay. Arita sa statistical discrimination, no? The last discrimination of them all. No, so it arises because relevant but observable personal characteristic na correlate with a relevant but unobservable attribute. Example, okay, this is also my experience before. Excuse me. When I was applying for a job, first na akong i-applyan was an ESL. For 3 months after nang-apply kong lain. And then I was 21 years old at that time. And then they were kind of hesitant to actually hire me, especially with the demo. Akong demo kay nindot daw. But then they were hesitant because I was 21 years old at the time, which I didn't know nga, no. So when the HR had a one-on-one talk on me, kay gipanel man ko nila also together with the boss and his business partner, muling shady kaayo ang katong usa ka Japanese nga owner because pag-ingon nga sa my age niya, I was like 21, and iyang reaction was ooh, so mo na sa inside joke mo di ay kay na sila previews nga what do you call this worker or employee bitaw nga tungod nagsalig bitaw nga duol na kaayo ang workplace kay maliit siya dili magtarong, so ilahanan nang gi-attribute sa next nila nga mga applicants nga kung 21 years old ka, most likely magmamaliit sad ka kung pareha sa katong 21-year-old nila nga previous kay gi-hire, no? Or kung batanon kaayo ka, ala kani mga batanon kay ita ni pangdawaton kay dili magtarong og work and no. My best friend also experienced the same thing sa iyang previous nga job. Tungod kay taga San Carlos siya, no? And then may mga connotation daw usually sa kasagaran nga mga company no mo nang San Carlos. Nindot og work experience pero na ubang company maingon nga ay mga San Carlos kay kanang mga choosy dili mga arte kaayo na way batasan na because there were they have certain employees nga San Carlos pod graduate before, so they're actually skeptics sad kung San Carlos gihapon ang ilahang i-hire,
mo same sad sa akong amiga nga tungod batanon siya wala nag-expect ang katong iyang boss nga she could work efficiently. No, actually, buwang-buwang akong best friend, but when it comes to work, it really is work. So, wala ga-expect ang boss, no, kay tungod na yung previous nga connotations or employees nila nga nag-show behavior nga mo lagi, tungod wala sila nagtarong ani nga age. So, maybe, kay batanon man yung sunod na kung i-hire, dili guro sa ni magtarong. So, they're skeptic. Okay? Nakuha na statistical discrimination and the other parts. Wala rin question. Basta yung paspas kaayo ko ba? Nasabtan ra? No questions? Uy, basta nangatawag na mo diha ha? Questions before we go to the last slide. Wala na? Okay, sige. Ito sa next. Okay, so income, inequality, and poverty. So let's make this general na lang. Okay, these three are actually very interconnected. But what can you say about these three concepts daw? Sige daw. Income. Ano ito sa income? Anybody? Sa manang income? Anybody? Sa manang income? Sweldo. Gibisaya ara ni Jerome. Kita. No? Of course. No? Sweldo. Muna mong makuha after your long, hard day of labor. Okay? What about inequality? O money received po daw ang anas Jamaica. Sige, how about inequality? Earnings po daw ang income. Ang inequality, unsa man din eh. Unfair treatment. Yes, unsa pa? Fair treatment. Unsa pa man? Wala na ilain? Unequal distribution, unjust distribution. Yes, correct. Yung poverty. Unsa man ang poverty? Kahirapan. Inyo rin ginag-translate sa lain na po language. Something with compensating differentials, being poor, lack of financial status, siguro niyang pasabot, kapobrehan, kalisod, okay. Sige. Actually, kaning tulo, that's compressed na lang no? Wala na lang kay touch sa concepts kay actually these three are very kuan naman sabotable naman good. So I want you to have the advanced reading na lang siguro kay naman ko ipabuhat ninyo for next week na ni siya i-pass. But later na lang kung may instruct ka na. No? So, more kag income, actually, nagsige na po ko og hisgot ani ganina, no? In relation to labor. So, of course, kung naa kay labor, kanang wages nimo income ang gihapon na. Okay? So, naay bracket sa salary, no? Regarding sa imong position or qualifications in terms of income. However, naa siya inequality with income because not all can teach. No, not all can fix computers. This is because of the disparity of educational background and the skills itself. Okay, mo nang naa siya inequality. Di ba naman tayo, if you remember the concept of efficiency and equality, di ba? Ang sige itong efficiency, sige daw, tanaw na ito na kayo ng dumba mo. Sige. Kinsay na kayo ng sa efficiency? Yes. Reynalyn. Kuan miss kanang magamit nimo imong resources kanang maximal nga magamit nimo ang resources miss baka nang wala jay masayang. Yes, correct. How about
sige daw. Napailain. Napay kayo namdam sa equality. Actually, sa'yo na kayo equality. Same person, hindi tataglain. Arit ang Rafa. Kay si Rafa, kay gikan biyag CR ganina. Si Rafa na nakadiras gawa sa imo CR. Sige daw. Sige Rafa, sa man ng equality. Kamay ka, Rafa. I-type na lang. Ano na, sige. I-type na lang, Mike. Sige. Sa man ng equality. Equality. Wait, i-type lang ako, ma'am. Okay, sige. Sige, arin samtang nag-type si Rafa, si Melvin, isa man yun siyang kamot. Sige, Melvin, ang samantoy mo hang answer. Equally distributed ang mga bonus ang mga resources. Okay, equal distribution sa resources. Okay na, mo sa giingon diri ni Jerome, divide uniformly among the members of society. Then si Dervillet, ano siya, distributing economic prosperity uniformly among the members of society. So, okay, correct. Okay, so difference, no? Equality, of course, people still fight for the right for kung ano, kanang equal rights, equal allocation of resources, but that is not ideal. No? Okay, if you make it efficient, katong giingon ni Nalin nga, allocation sa resources para dili masayang. Okay? So, in terms of salary or income po sa mga tao, dili, like I mentioned before, di ba, not everyone can fix a computer. Not everyone can teach. Not everyone can be an engineer. So, nananay yung mga certain bracket sa salary na kailangan po siya i-impose, no, to make it efficient. Kaya dili man parehas tanan og trabaho, dili parehas og skills, no. So efficient siya paminaw, no, but you can still see the inequality because of the disparity sa ilahang educational background, no. So ina na pait gihapon kaayo. Sige, another question. Wala sa gingon diri sa Rapa, having the same level, having the same thing and access. Okay, so dili kita tanan maka-acquire ana nga access. Okay, that's why connected gyapon siya sa inequality. Okay? Next, kanong naa day poverty? Uy, sige, i-type ko no sa chat box kanong naa man day poverty. Is it what do you call this? Is it natural to be in poverty? Okay, it's not a choice, ra ba daw ana sila? Ganong na poverty. Sige man og panganak, maskin walay ikabuhi. So mo na yang giingon ni Clarence. Which is true actually. How about the others? Unsa may ma-respond din yo ana? Kuwang og opportunity. Government failure, unequal distribution of scarce resource, teenage pregnancy, walay control, discrimination in people living in poverty as well. Correct. Napay ganahan mo dungag. Laziness, yes, no? Kung imo na siya i-relate ganina sa tong topic in terms of effort, no? What else? Keep it coming, guys. A lack of skills and education becomes the cause of one's generation's poverty. Yes, social injustice, living costs. Correct, no? No job opportunities. Job opportunities actually, Kim, but not for all. And then mahugi hapon siya scarce resource ang job opportunity. Kay if ever taas ang supply manggod sa workforce, then there is a point also nga muubos ang demand pud bitaw sa workforce or sa labor because maybe kana mga recession usa po na siya sa reason nung anong wala na job opportunities for the others
Okay, so nasubraan sa supply sa um, work opportunities or job opportunities mo nang natay gitawag og unemployment, which we will also discuss next week na lang. Okay? Lack of educational backgrounds, yes, lack of access. So kanitanan sakto dun ninyo ang gipang storya, no? Overpopulation, yes. So daghan kayog issues no nganong naay poverty karon sa Pilipinas. Even ang kanang mga flourishing countries, they also have poverty. Okay? If you can see in New York, nindot lang kay paminaw, pero na sila poverty sa linta. Okay? Another example po nga wala ninyo ma-mention, displacement of rural populations to the urban setting. If kabantay mo anang example sa Badjaw bitaw, mga magtuo sila nga kuna sa Cebu nanay kwarta dayon, which is dili. Ang nahitabo noon is they're actually living in the slums or on the streets. No, example na siya. Okay? Another is less improvement of rural setting po in terms of livelihood. Mo nang naiuban kay muari og syudad kay mag-think sila madato sila or kanang aside from kanang mahinana bitaw nga mahimo lang nga slums, no, mga tigpangayo lang og sinsiyo sa gilid-gilid. Naay uban nga makibaka dyan, no, they actually expect or pursue higher education in the city dito sa Cebu because wala kayo sila anak dito sa probinsya. No? Na yung mga inana nga instances. Another is kanang farmers, no, they have less improvement of rural settings in terms of livelihood. There might be law for them, pero wala siya implementation nga tarong, lack of implementation and lack of allocated budget from the higher ups. So if nakabantay mo, like I mentioned, ang mga farmers, pobre gihapon maski daghan sila gani, kay ang profit dili sa ilaha. Maski ang yuta mangani kay ilugod pa. No? So there's a disparity po, no? Aside from that, kana sa lack of education po, that's also one. Okay, supposedly unta na yung mga public schools nga pwede po unta sa kaning mga nag-financially struggle, no, in life. However, tungod jud siguro sa ilang family background kanang sigig panganak, overpopulation na one of the reasons man pud na siya nganong naay poverty good kay walay control, walay sex education. No, so they're all interconnected actually. So mobalik gihapon na siya sa ubang theory nga atong na-mention ganina nga na ay effort, no, for you to be productive. Nasay uban nga lazy pod, but naay uban nga tungod pod sa underlying circumstances sa crisis nga ilang giagian mo nang dili sila ka-acquire ang resources. Okay, so that's how sad reality is. Okay, nasabtan ra, that actually ends our discussion. So 3 chapters na ako ang na-compress. Wala pa mo information overload din ha. Any questions? Clarifications? Sige, ask lang mo if na wala na yung question. Kaya basing nabuyok na inyong una-una, no? At least man lang ba matubag na to if na mo yung gikalibgan. Wala na? Klaro? Klaro na? Tubag mo eh. Di ba natubag mo din ha? Klaro na, miss. Klaro na, miss. Okay, miss. Sige, tagaan tamog one last video, no? This was actually last 2014. 1 minute lang siya actually. Okay, pakita ninyo. Actually, even if 2014 pa ni siya, it still actually happens karon, no? Wala yung sound. It's wala siya yung sound. Wala siya yung sound.
wait sa ako reload. Balik. Basin tungod sa nis. Naarde ay? Ay, sa ako ding end. So, sige, ako na lang ipadayon. Thought wala. Yan pe bisang nga naging desang ko nga rice field. Kuan aleto kumbaga yan to pangalagong pansuporta kasi ni sweldo ko si bisang la sir. At least kayang-kayat nga i-balanse para to pang sarili. Kailangan yan investment na pa para sa pamilya. Matching the skills that is provided by the schools to the skills needed by industry. So we have to address first the skills mismatch. So, kung minsan namumulot ako ng mga plastic yan, tapos binibenta ko. Ayun, malaking bagay din, nakakatulong din sa loob na isang linggo, nagbebenta ako mga 200 piso. Sa totoo lang po, hindi ko din po alam kung ano mangyari sa akin after graduation. Pero syempre po, itatry ko yung best ko na employ. Pagkasikap, taga-peace, but kailangan pagbuti ng trabaho, pag sobra mag-ipon, ganun lang. Okay, so that's one example. So if you have noticed, no, ang uban maski nagkalisod in town, ngita gid sila trabaho. So mo matter jud ang effort actually. No, choice nagyapon ang choice of person if ganahan siya mo lambok or dili. Okay, now nalapas kita 1 hour no. So sige na lang. Okay. Before we leave, anadi ko ipabuhat sa inyo halain, but don't worry, dili ra ko ni ipapass within this week. You can do this, you can have the deadline of this next week, no? Sige, pakiton ta mo. Actually ako pa ni siya i-assign sa lain siya nga section na butang actually. I left them an activity last night. Pakita na ba? Okay, Zoom ha? Okay, so this is actually what's going to happen. I provided here a link. Actually, mga 20 to 30 minutes rin, mubula na siya. So, since sa lecture naman ako ganina, you can read the chapters of economic labor markets. 3 to 5 concepts, okay? Since you have 2 references naman daan, so you don't have to worry na asa mo makita sa concepts, okay? So nara ninyo 3 to 5 concepts lang per chapter, and then apply it with the documentary lang na adinti, and then make sure you keep your paper formal in writing as much as possible. So kanang ayaw kanang pinakonyo in town, daghan mo kay words nga like ayaw lang ana. Okay, make it formal. Okay, so aside from that, personal insights per pair, this is actually by pair nga activity, guys. So kindly look for a pair. Taysa pila gyud mo kabutan? 33. So naay mag-triad ani pangita na lang mo daan og inyong pair or dyad. Okay? And then this is the guide question, no, for per pair. After na ni siya sa kaning pagpili ninyo og 3 to 5 concepts nga application sa kaning documentary. Then this is the format, kindly follow Okay? Actually, pari-pariha ra gihapon ni siya nga format sa film analysis, but minimum of 2 pages so pwede ra mo mulabaw og 2 pages. Wala lang ay maximum para dili mo ma-pressure. So 2 pages lang, okay? And then that's it. You can send it in Google Classroom in PDF form, and then in Word format if magkalisod man. Any questions? This is for they have 50 points per dyad. Okay. Any questions? You can ask it now. Yes, Reynalyn, question? Miss, kanang by pair na siya tanan, Miss, or ang katurang insights nga part? By pair ni
dili siya tanan. And then, ang personal insights, each one of you sa inyong dayag, kailangan dyan mo share sa personal insight. Okay? Okay, Miss. The Thank answer you. ay mong gusto. Yes, Miss. Thank you, Miss. Okay. How about the others? Any questions? Napay wala ka attendance din eh. Saan lang ako daan? Sige, any more questions? Naklaro ra? Okay, since wala na may naningog, klaro na din siguro. Panggutom na guro ning uban. Sige. Ako lang ni siya i-assign ha right after sa ato ang klase. And then read the instructions carefully ha kay para dili magkalisod. Sige. Open your cameras na para makakaon ng uban. Final ko anata. Final attendance. So I hope na arang may nakatuunan for today ha. Basin ang uban nakatug na diha ba? Wala naman kamo natug. Bitan ako taning mga dagway binabay mga natug. Narabay mga mata nga klaro kayo gikan og tug. Sige lang, it's okay, Donna, you can just raise the hand button. How about the others? Rico? Eric, asam is Eric. Kindly raise the hand button dong kung wala, dili ka ka-open sa imong camera. Jindy and Giselle? Sa Miss Jindy. Sige. Ayaw na lang magpanghimota kay di ra na maklaro. Sige. Eric, asa Miss Eric? Wait, wala pa man hiniikuan. Si Rico, nani si Rico? Magsinan niya mo ha, o dili mo mo-open sa inyong camera or wala may hand button. Sige na kay gutom na ning uban o panikaon. Wala, Jod. Paalam dre. Sige. Smile everyone. Ready? Okay. This ready na kiss Darwin, oh. Sige. Ready. 1, 2, 3. Pinaganga manis Jindy. Balik. Ready. 1. Sige na, Jindy, pagtarong diha. Gusto mo na. Naman ba yung nakitaan. Sige. Ready? 1, 2, 3. Okay, so I hope you learned something today. I'll see you next week. Okay, bye everyone. Have a great day ahead. Bye, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Okay.